I had a complaint from the dining room this morning. Jeg havde en klage fra spisestuen i morges. One of the meditators, is this right? I'm not getting the feel of it. One of the meditators was sitting in the dining room and took the serviette and tucked it into the collar. Yeah? Like that. That's the way the Italians do when they eat spaghetti. En af de mediterende tog sin serviet og anbragte den her i kraven, som de gør i Italien, når de spiser spaghetti. So now the person in charge, thought, look, this is not done in Denmark. Så ham, der havde opsynet med det, han tænkte, at sådan gør vi ikke i Danmark. But he tells the waiter that you must be very careful and approach this person and be very diplomatic. Så han sagde til tjeneren, du må være meget forsigtig og meget diplomatisk og gå hen til den person. Because he's a meditator of the Danish Meditation Society, and we don't want to hurt his feelings. Han er mediterende i Dansk Meditationssamfund, og vi vil ikke såre ham. So the waiter was a clever man. Og tjeneren var en klog mand. So the waiter went up to the person and says, "Excuse me, sir, would you like a shave or a haircut?" Så tjeneren gik hen til den person og sagde, undskyld, vil de have barbering eller hårklip? Yes. And then, of course, one meditator last night was parading around in his pajamas. Og en mediterende parading around rendte omkring i sin pyjamas i går aftes. So the person in charge saw the meditator and called him. Og ham, der havde opsynet, så ham og kaldte på ham. And the manager said, look, you can't do this here, running around in your pajamas. Og inspektøren sagde til ham, det kan du ikke gøre her, du kan ikke sådan løbe rundt i pyjamas. So this man says, I'm sorry, but I'm a somnambulist. Det er jeg ked af, men jeg er en søvngænger. Somnambulist? Er det ikke en søvngænger? Ja. Yeah. So the manager replies, I don't care what society you belong to. Så inspektøren sagde, jeg er ligeglad, hvilket selskab du hører til. Good. Nice to have smiling faces. What shall we talk about this morning? Nu er det bare smilende ansigter. Hvad skal vi tale om til morgen? Love. Love? Yeah. Yes. What was the question? Jeg vil gerne spørge om Gud og hans fortæller lidt om Please, Guraj, would you tell us a little about love? I'm the master. Jeg er mesteren. There are just a handful of people in this world that understand love. Der er kun en håndfuld mennesker i denne verden, der forstår kærlighed. Because to truly understand love is to become one with God. For det helt at forstå kærlighed er at være et med Gud. Because love is God and God is love. For kærlighed er Gud, og Gud er kærlighed. But that of course is at the highest level. Men det er selvfølgelig på det højeste plan. There are other levels of love for the worldly man. Der er andre niveauer af kærlighed for den verdslige mand, det verdslige menneske. Now let us inquire, what are the other levels? Lad os undersøge, hvilke de andre niveauer er. And how one can develop those levels. Og hvordan man kan udvikle dem. Today, many marriages are performed or contracted for selfish reasons. I dag er mange ægteskaber
indgået af selviske grunde. Sometimes a girl just wants to leave home because she does not get on well with the parents. Samtidig ønsker en pige bare at komme væk hjemmefra, fordi hun ikke har det godt med forældrene. Sometimes a person gets married for the sake of security. Og samtidig bliver en person gift af sikkerhedsgrunde. And sometimes people get married for material gain. Og samtidig gifter de sig for at opnå økonomisk fordel. So, that love that they show would contain selfishness. Så den kærlighed, de viser, indeholder selviskhed. Some people have the inadequacy, and that require a lot of dependence. So marriage becomes a dependence. Nogle mennesker har den utilstrækkelighed, afhængighed, så kærlighed bliver... To be dependent upon something, a wall to lean on. Ja, det bliver en mur at læne sig op af. And then, in most cases, it is infatuation. Og i de fleste tilfælde er det infatuation. Det er løsagtighed, tror jeg nok. The attraction. Tiltrækning. It is something to do with the emotions. Det har noget at gøre med følelserne. Now, you might be attracted to the person because she's got beautiful hair or a nice nose. Du kan føle dig tiltrukket af det menneske, fordi hun har smukt hår eller en pæn næse. You might be attracted to a man because he's clever, he's witty, eller he's pleasant. Du kan blive tiltrukket af en mand, fordi han er klog og ikke vittig, tror jeg. Eller behagelig. Pleasant, jolly. Behagelig, ja. Fine. So these are other reasons. Det kan være andre grunde. But these reasons are so superfluous, so on the surface. Disse årsager er så overfladiske. That in the Western world, we have landed up with the problem. Så i den vestlige verden står vi med det problem. Of having one divorce in every 3 marriages. At vi har en skilsmisse for hver 3 ægteskaber. And yet in the beginning, the people felt that they were sincere. Og dog følte de mennesker i begyndelsen, at de var mente det alvorligt. When it comes to infatuation, the surface attraction, når det drejer sig om den overfladiske tiltrækning, it could be very strong in the beginning. Kan være meget stærk i begyndelsen. But it will fade away. Men den svinder hen. And when it fades away, then compatibility is lost. Og når den svinder bort, er overensstemmelsen. Compatibility that. Overensstemmelsen. Går overensstemmelsen. Nej. Nobody knows. Samhørigheden, ja. The agreement of mind and body is lost. Overensstemmelsen mellem sind og krop er tabt. That is called compatible. Det kaldes. The main reason for losing this. Men hovedårsagen til at man mister den. Is that it was not started off in the on the right foundation. Er at det ikke blev bygget op på det rigtige grundlag. And anything without a right foundation, as you would know, can never last. Og som I ved, intet, der ikke har et solidt grundlag, kan vare. People always forget that after the courting period, they become careless. Mennesker glemmer altid, at efter den første begyndelse, så bliver de uforsigtige. And it is only after marriage that the real courting begins. Og det er først efter ægteskabet, at det virkelige courting.
The relationship before the marriage is called courting. At det virkelige samliv begynder. Good. Now, when two young unmarried people are courting each other, Når to ugifte mennesker lever sammen, they always try and put their best foot forward prøver de altid at sætte den bedste fod forrest, and always show the best side. og viser altid den bedste side. They might have the temperament of being very angry, De kan måske have det temperament, at de er meget vrede, but they don't show that Men det with their courting. men det viser de ikke. But after marriage, they don't care. Men efter ægteskabet er indgået, så er de ligeglade. If someone tells me that boy meets girl and immediately they fall in love, Hvis nogen fortæller mig, at dreng møder pige, og de med det samme forelsker sig i hinanden, that is the greatest lie. er det den største løgn. It does not happen that way. Det sker ikke på den måde. A great attraction occurs, En stor tiltrækning opstår, and that attraction is only of the mind and the body. men det er kun en tiltrækning for sindet og kroppen. And mind and body not having a lasting value Og da sind og krop ikke har en vedvarende værdi, and forever changing, og hele tiden skifter, so therefore the attraction loses its appeal, og derfor mister tiltrækningen sin gnist. and then problems begin. Og så begynder problemerne. So love is a thing that develops. Kærlighed er noget, der udvikler sig. First you have the attraction, Først har du tiltrækning, mutual attraction, den gensidige tiltrækning, and then friendship, så venskab, companionship, kammeratskab, comradeskab, Ja. companionship, and then only slowly does love begin to grow. og så først begynder kærligheden langsomt at vokse. The mutual attraction, companionship, friendship, those are just preparations. Den gensidige tiltrækning, kammeratskabet, venskabet, det er bare begyndelsen. It is like tilling the field and making the soil ready. Tilling, working the field, Det er som at berede jorden og gøre den klar. working the ground and making the ground ready for the seed to grow. Og gøre jorden gøre jorden parat til, at frøet kan gro. So a person can never fall in love Så et menneske kan aldrig forelske sig. You only get uplifted in love. Han kan aldrig, på engelsk, fall in love betyder falde i kærlighed. Han kan ikke falde i kærlighed, han kan opløftes i kærlighed. So you don't fall, Du falder ikke. you get uplifted. Du bliver løftet op. You see. Now, as I said a moment ago, love is a thing that takes years to grow. Som jeg sagde lige før, kærlighed er noget, det var flere år, som det var flere år for at vokse op. All the caring can be there for each other, Al omsorgen for hinanden kan være der, but that is only from the mind level. men kun på sindets niveau, It is not from the spiritual level. men ikke fra det åndelige plan. It is only when the mind, body and spirit is functioning in totality Det er kun når sind, krop og ånd fungerer som en helhed, then you know what love is. så først ved du, hvad kærlighed er. The kind of love people experience today is filled with expectations. Den form for kærlighed, folk oplever i dag, er fyldt med forventninger. The wife expects the husband to have a better job, Konen venter, at manden skal få et bedre job. not for the sake of the husband, Ikke for hans skyld, in most cases, i de fleste tilfælde,
but so they can have a better house, så de kan få et bedre hus, a better motor car, en bedre bil, better furniture, bedre møbler, nice fur coat, og en mink, eller en minkpels. yeah. So you see, what I'm trying to point out, that it is a whole lot of selfishness. Det jeg prøver at påpege er, at det hele er selviskhed. Eller der er en god del selviskhed i det. And the same thing applies to the man. Og det samme gælder manden. The man would like to buy his wife diamond rings and diamond necklaces, Manden vil gerne købe diamantringe og halskæder til sin a kone. mink coat and everything, nice car, Minkkåbe og en pæn bil. a nice convertible coupe motor car. Open one. Nå, en åben sportsvogn. Yes, for the summer season. til sommeren. Why does the man do that? Because of his ego. Hvorfor gør manden det? For sit egos skyld. He wants to show the world his personal status. Han vil vise verden sin personlige status. And he wants to show off his wife to the world. Og han vil vise sin kone frem til verden. They say, look at that woman, look at the diamonds. That is Mrs. Hagenblom. Nej, det kan jeg ikke klare det. Det er med diamanter og det hele, det er fru det. I just tried to make up a Danish name. Guraj prøver på at finde et dansk navn. But you understand what I mean. I forstår, hvad jeg mener. This is Mrs. ABC or Mrs. XYZ. Det er med fru ABC eller fru XYZ. That is for personal ego. Det er for det personlige egos skyld. While real love does not know ego. Mens virkelig kærlighed ikke kender til ego. Real love does not know any expectation. Virkelig kærlighed kender ingen forventninger. A little hut would be just as good as a big mansion. En lille hytte vil være lige så god som en stor bolig. A dry piece of bread is just as good as a big feast. Et tørt stykke brød er lige så godt som en stor fest. If there is real love. Hvis der er virkelig kærlighed. Because when one infuses the spiritual self into our daily life, når man bringer det åndelige selv ind i det daglige liv, then nothing of these material things really matter, and neither do they hurt. Så betyder disse materielle ting ingenting, og de påvirker en, eller gør heller ikke ondt. Yet I do not say that man must not progress materially. Jeg siger ikke, at mennesket ikke må gå fremad materielt. He must progress materially. Det må han. If he earns 100,000 kroner a year, let him earn 2,100 kroner, 200,000 kroner. Hvis han tjener 100.000 om året, så lader han tjene 200.000. Is that a lot of money? Yes. Oh, it is. Yes. Oh. Because I don't know your currency. Good. If he lives in a 3-bedroomed house, let him get a 6-bedroom house. Hvis han lever i et hus med 3 værelser, så lad ham få et hus med 6 værelser. If you have a choice, choose the better. Hvis du har et valg, så vælg det, der er bedre. Choose the better. Nothing wrong. Det er der ikke noget galt i. In materiality. Der er ikke noget galt i det materielle. Because everything material is also divine. For alt, hvad der er materielt, er også guddommeligt. But where is the emphasis Men hvor is important. Men hvad lægger man mest vægt på? Det er det, der er vigtigt. If the emphasis is on the spiritual side of life, hvis vægten lægges på den åndelige side af livet, then with that in mind, enjoy everything of the material. Så glæd dig over alt det materielle med det i baghovedet. That is why the Gita says, det er derfor Gitaen siger, be established in self. Bliv forankret i selvet.
and then perform action. og gå så ud og handle. So the true meaning is that first find that integrated self within you, Så den sande mening er at finde først det integrerede selv inden i dig, then enjoy everything. og så glæd dig over alting. For then anything will not be binding on you. Fordi så vil der ikke være noget, der virker bindende på dig. You would feel the sense of liberation. Du vil have følelsen af frihed. So now, in the relationship of man and women, Så i forholdet mellem mand og kvinde, in the ideal home, i det ideelle hjem, ideal home, yes, there will never be friction. i det ideelle hjem vil der aldrig være gnidning. And if there is friction, it will be just so temporary. Og hvis der er gnidning, så vil det kun være midlertidigt. It won't be deep down. Det vil ikke gå ret dybt. There is one scientist called Dr. Maury Stopes. Der er en videnskabsmand, der hedder Dr. Maury Stopes. And she advocated twin beds. Hun anbefaler dobbeltseng. I disagree with her. Jeg er ikke enig med hende. En seng er enkeltseng. Ikke to senge i en. Twin beds. Excuse Separate me. beds. Yes, separate beds. Altså to adskilte senge. Undskyld. I don't agree with that. It must be double bed. Det er jeg ikke enig i. Det må være dobbeltseng. For their being together, the day's troubles can be forgotten. For der, når man er sammen, kan man glemme dagens vanskeligheder. For twin beds, being apart, has created more trouble in family life. For senge, der står adskilt fra hinanden, har skabt flere vanskeligheder i det daglige liv. So if I always advise young people, when you start a new home, buy a double bed. Så derfor råder jeg altid unge mennesker, når de starter et nyt hjem, til at købe en dobbeltseng. Yes. Today, what passes for love is not love. I dag er det sådan, at det, der går for at være kærlighed, slet ikke er kærlighed. Very few people even know the art of lovemaking. Meget få mennesker kender overhovedet kunsten at elske. Lovemaking they do have with the mind and the body. De elsker med sindet og kroppen. The mind stimulates the body, Sindet stimulerer kroppen, and the body performs. og kroppen udfører. And the performance of the body is the sensations are transmitted to the brain, Og det kroppen gør, og de følelser, der kommer, overføres til sindet. and these sensations are recognized by the brain, and whatever feelings there are, they are felt. Og de registreres af hjernen, og excuse me, ligegyldigt hvad det var for følelser, jeg kan ikke huske det. Excuse me, I lost the last sentence. The sensations felt by the body Det som kroppen føler, are transmitted through the nervous system back to the brain, overføres gennem nervesystemet til hjernen, and the brain feels what has happened. og hjernen føler, hvad der er sket. That is not love making. Det er ikke kærlighed. That is lust making. Det er begær. True love making is when two people that love each other are so joined together in mind, body and spirit. Sand. Two people that love each other To mennesker, der elsker hinanden,
in lovemaking når de elsker hinanden, are so joined together in mind, body, and spirit. er så forenet i sind, krop og ånd. And those two people would be integrated people. Og disse to mennesker vil blive harmoniske mennesker. Then the man forgets himself totally, Så glemmer manden sig selv fuldstændig, although the body performs. selvom kroppen udfører. The woman forgets herself completely, although the body acts. Også kvinden glemmer sig selv fuldstændig, selvom kroppen handler. And what happens? Just a glorious orgasm remains. Og det, der sker, er, at kun en strålende orgasme bliver tilbage. The self, the little self, is forgotten entirely. Det lille selv forglemmes fuldstændig. And you are merged into the bigger self Og du opsluges af det store selv, of the spirit. af åndens store selv. And that is the ideal lovemaking. Og det er den ideelle kærlighedsakt. And that kind of lovemaking is a meditation in itself. Og den form for kærlighed er i sig selv en meditation. For here, each and every cell of your physical body For her vil hver eneste celle i din fysiske krop, and each and every cell of your brain, og hver en celle i din krop, i din hjerne, the mental body, den mentale krop, are merged away into the spirit. smelter sammen i ånden. It is like becoming one with God. Det er som at blive et med Gud. Do you see? Now, this can, of course, be achieved by regular meditation Dette kan selvfølgelig opnås ved regelmæssig meditation. and becoming more and more integrated. Og når man bliver mere og mere integreret. In the Eastern way of life, I den østlige måde at leve på, it is said that in the home where the woman is worshipped, siges det, at i det hjem, hvor konen tilbedes, there the gods are well pleased. der bliver guderne glade. And in turn, the Eastern wife regards her husband as a god. Og på samme måde, og til gengæld betragter den østerlandske kone sin mand som en gud. So the god worships the goddess, and the goddess worships the god. Så guden elsker gudinden og tilbeder gudinden, og gudinden tilbeder guden. That is why in India, for example, the divorce rate is 1 in every 100,000. Det er derfor, antallet af skilsmisser i Indien er 1 per 100.000. Because in the development to the stage of love, Fordi i udviklingen mod til kærlighedens stadium, kærlighedens... there are so many Det er forkert. there are so many things we learn. Lærer vi så meget. We learn how to surrender ourselves to each other. Vi lærer, hvordan vi kan overgive os til hinanden. We learn to accept Vi lærer at acceptere, whatever comes in our lives. hvad der indkommer i vores liv. Surrender, acceptance, forgiving. Overgivelse, accept, tilgivelse. There was a man who did something wrong, Der var en mand, der gjorde noget forkert. and he came home, and his wife berated him, gave him a talking. Og han kom hjem, og konen bebrejdede ham. And the husband asked for forgiveness. Og manden bad om tilgivelse. He said, please forgive me and forget what I've done. Vær sød at tilgive mig, og glem, hvad jeg har gjort. So it stopped for a little while. Det stoppede en kort tid. And
the woman started again nagging. Og konen begyndte igen at hakke på ham. So the husband says, you promised me that you will forgive and forget. Du lovede mig, at du ville tilgive og glemme. So why do you carry on? Hvorfor bliver du så ved? So the woman says to him Så kvinden sagde til ham, that I do not want to forget that I've forgiven you and forgotten it. jeg ønsker ikke at glemme, at jeg har tilgivet dig og glemt det. You say, that is not forgiveness. Det er ikke tilgivelse. So, now, as the process, I tell you how I was married. Jeg skal fortælle jer, hvordan jeg blev gift. I got married according to the ancient Eastern system at the age of 16. Jeg blev gift i overensstemmelse med det gamle indiske system, da jeg var 16 år. And my wife is 15 Og min kone at that time. var 15 på det tidspunkt. So, you don't have any chance for courting or meeting or talking. Man har ingen chance for at sammenlive eller møde hinanden eller tale sammen. If they see an eligible boy for marriage, Hvis de ser en passende dreng, en dreng, der er passende til ægteskab, then the daughter's parents write letters to your parents. så skriver datterens forældre breve til dine forældre. And the only chance the poor boy has is to see the girl. Den eneste mulighed, den stakkels dreng har, er at se pigen. So now this is how they arrange it. They invite you to their homes. De arrangerer det på den måde, at de inviterer dig til, And they serve tea and biscuits. og de serverer te og kiks. Yeah. And the girl, poor girl, Og pigen, den stakkels pige, must be so nervous. må være meget nervøs. The only thing she does is bring in the tray with the tea and the biscuits and puts it on the table. Og det eneste, hun gør, det er, at hun bringer bakken med teen og kiksene og sætter den på bordet. Now, in that time, the boy must see if he likes her or not. Og i løbet af den tid må drengen se, om han kan lide hende eller ej. So, boy of 16, I was also very shy. Ja, en dreng på 16 år, jeg var også meget sky. So I looked up and looked at her face, and of course her eyes were lowered. Jeg så op og kiggede på hendes ansigt, men selvfølgelig hendes øjne var slået ned. But I'm sure somehow she must have also just had a glance at me. Jeg er sikker på, at hun på en eller anden måde også må have fået et kig på mig. Yeah. And then, after you reach home, my parents asked me, do you like the girl? Og så efter, at vi kom hjem, spurgte mine forældre mig, kunne du lide pigen? No, I had seen about 30 girls. Jeg havde set omkring 30 piger, But this one, my wife, I liked. og denne pige kunne jeg lide. So I told her, yes, I like the girl. I told my parents. Så jeg sagde til dem, jeg kan godt lide hende. And the girl's parents asked her if she liked me. Og pigens forældre spurgte hende, om hun kunne lide mig. That is the only contact. Det er den eneste kontakt. Not one word, no going out, nothing. Ikke et ord, ikke noget med at gå ud, intet. Then all the elders get together and they arrange the engagement and the marriage date. Og så kommer alle de gamle sammen og arrangerer forlovelsen og giftermålet. Bryllupsfærdigt, ja. And that's how I got married. Og på den måde blev jeg gift. But we love each other very, very much. Men vi elsker hinanden meget, meget højt. Very deeply. Meget dybt. Right. Now, what has happened there is this. Det, der er sket, det er, That love grows. kærligheden gror. I learned to understand her. Jeg lærte at forstå hende. She learned to understand me. Hun lærte at forstå mig.
Some things which we couldn't understand, we discussed, Og det vi ikke kunne forstå, det diskuterede vi, brought about some understanding, og frembragte en vis forståelse. and the companionship grew, Og et kammeratskab voksede frem, friendship grew, venskab voksede, a very great closeness grew. en meget stor følelse af nærhed voksede også. And that is how, like a plant, it has to be tended and nurtured very well. Og det er som en plante, der må behandles med ømhed og ernæres meget godt. Yes, ja, vandet. Og Yes, it must have the proper amount of fresh air and sunshine. det må have det passende mængde frisk luft og sol. And that's how we are still married for 34 years. Og sådan er det gået til, at vi har været gift i 34 år. Yes, so what we lack in the West is a lack of submission. Det vi mangler i Vesten er mangel på submission. Hvad er det for noget? Nå, hengivelse. Submission and surrender. Ja, det er the same thing. Yeah. Ja, altså give sig over. If she, Lata, that's her name, if she would desire something, I would say, all right. If I would desire something, she would say, all right. Hvis Lotta, det er hendes navn, hvis hun ønsker noget, så siger jeg godt. Og hvis jeg ønsker noget, så siger hun godt. And whenever we make any decision, it is always with the thought of her happiness in mind. Og når vi, inden vi træffer nogle beslutninger, eller når vi træffer beslutninger, det er altid med hendes lykke i tankerne. And when she wants to do something, it is always with the thought of my happiness in her mind. Og når hun gør noget, er det også altid med tanken på min lykke i sit sind. And that is submission Det er overgivelse, eller and give sig over. surrender. Overgivelse. Now, all these things, though love is an indefinable quality, Skønt kærlighed er en udefinerbar kvalitet. because if you can define love, then you will define God. For hvis du kan definere kærlighed, kan du definere Gud. But you can define the branches that grow out of this tree of love. Men I kan definere grenene, der gror på kærlighedens træ. And these branches are submission, surrender, Og disse grene er hengivelse, overgivelse, kindness, compassion, venlighed, medfølelse, giving, caring. given, bekymren sig om hinanden, eller drage omsorg for hinanden. These are the qualities associated with real deep love. Det er de kvaliteter, der hænger sammen med virkelig dyb kærlighed. Yes, and if one could remember these commandments, Og hvis man kunne huske de bud, the commandments not of the Bible, but of daily life, ikke Bibelens bud, men det daglige livs bud, life could be very happy. kunne livet blive meget lykkeligt. Good. The school teacher En skolelærer was asking the school children, spurgte børnene i skolen, which commandment has only 4 words? hvilket bud har kun 4 ord. So, one bright lad got up. Så en kvik dreng rejste sig. The commandment that has only 4 letters is keep off the cross. Det bud, der kun har 4 ord, er hold jer borte fra græsset. Thou shalt not kill. Du skal
ikke dræbe. Right. That is the commandment that has 4 letters. Det er det bud. Undskyld. Det er det bud, der har 4 ord. But for this boy, because he's always been told by his mother, his commandment was, keep off the grass. Men for denne dreng, der var hans bud på 4 ord. Det han havde så ofte havde hørt fra sin mor. Hold dig væk fra græsset. Love is inherent in everyone. Kærlighed er indeholdt i enhver. You are a product of love. Du er et produkt af kærlighed. Not but love of your parents, Ikke dine forældres kærlighed, but the love of God. men ikke kun forældrenes kærlighed, men Guds kærlighed. It is through His power and energy and will. Det er gennem hans kraft, energi og vilje. And the parents are only instruments for Him to bring you into this world. Og forældrene er kun hans instrumenter for at bringe jer ind i den verden. So you are a product of love. Så du er et produkt af kærlighed. But though being the product of love, Men selvom du er et produkt af kærlighed, we practice the short commandment and we kill love. så practice the short commandment. Yeah, that was the 10 commandments. Ser vi det korte, så praktiserer vi det korte bud. Du skal ikke dræbe. And the quickest way to kill love, the easiest way is to become self-centered and selfish. Den letteste måde at dræbe kærligheden på, er ved at være selvcentreret og selvisk. Yeah, we develop the habit of always having the last word to say. Vi udvikler den vane, at vi skal altid have det sidste ord. And that does not help. Det hjælper ikke. Yeah, so today is the last day for us to be together. Så i dag er det vores sidste dag sammen. It's been a nice subject, and I could carry on talking about divine love. Det har været et dejligt emne, og jeg kunne blive ved med at tale om guddommelig kærlighed. Your husband or your wife Din mand eller din kone can symbolize God for you. kan symbolisere Gud for dig. Yes. For jer. Divinity is abstract, Det guddommelige er noget abstrakt, and you cannot conceive of the divine with your mind. og I kan ikke fatte det guddommelige med jeres sind. But you could conceive your husband or your wife with Men I kan fatte jeres mand eller jeres kone med sindet. So if you have enough devotion to your husband or wife, Så hvis I har nok hengivenhed for jeres mand eller kone, is also one method of reaching divinity. så det er også en måde at nå det guddommelige på. So it is through the concrete you approach the abstract. Så det er gennem det konkrete, I nærmer jer det abstrakte. That is why we have spiritual masters, Det er derfor, at vi har åndelige mestre, to whom we have love and devotion. som vi har kærlighed og hengivenhed And på. it could be your husband and it could be your wife. Det kunne være jeres mand eller jeres kone. But first you must have the integration of mind, body and spirit. Men først må vi have harmoni mellem sind, krop og ånd, To be able to see the divinity for vi kan se det guddommelige in your wife or your husband. i konen eller manden. There are so many paths to reach the divine, Der er så mange veje til at nå det guddommelige, and the easiest path is the householder's path. og den letteste vej, det er husholderens vej. I never advise people to become ascetics or monks.
Jeg anbefaler aldrig folk at være asketer eller munke. Because with monks there's too much monkey business. Så med munke er der for meget abestreger. Live a simple householder's life. Lev et enkelt husholderliv. Altså, det ord har vi ikke på dansk, men det betyder altså simpelthen bare et verdsligt menneskes liv. And always remember one thing, that you don't go to God, Men husk altid én ting, at du går ikke til Gud, but God comes to you. men Gud kommer til dig. The only thing you can do is prepare Det eneste, du kan gøre, for Him to come to you. er at forberede hans komme. So He's not far away, He's already there. For han er ikke langt væk, han er der allerede. But with this harmony created through meditation and spiritual practices, Men med den harmoni, der skabes gennem meditation og åndelige øvelser, we prepare ourselves to receive Him and live Him. forbereder vi os til at modtage ham og leve ham. We don't want an abstract God somewhere in the sky, Vi ønsker ikke en abstrakt Gud et eller andet sted oppe i himlen, but we want a living God on earth. men vi ønsker en levende Gud på jorden. And that is conducive to harmony. Og det er Conducive. Encourages ja, harmony. det Brings about. frembringer harmoni. Yeah. So many people still have the belief of some God up there in heaven, Mange mennesker har stadigvæk troen på en Gud. in the sky. Mange mennesker har stadig troen på en Gud et eller andet sted oppe i himlen. See, there was this one church minister, Der var denne præst. and he was Nej, kerkepastor. nej, church minister, det er da ikke en minister. Det er da en præst. Det er en præst, ikke? Pastor. Ja. Der var denne præst. Yes, præst. You know the preacher. Ja. 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 Church minister, and he was caught by the traffic police for speeding. Han blev fanget af færdselspolitiet, fordi han havde for høj fart på. So like anybody else, the church minister started arguing with the traffic policeman. Så som alle mulige andre, så begyndte denne præst at diskutere med politiet. Yeah, he says, I never saw any other police on the road with a stopwatch. Jeg har aldrig før set nogen politibetjente på vejen med sådan en stopur. I never saw on the road any radar system. Jeg så ikke noget radarsystem. You have that in Denmark? Yes, Radar? yes. Right, I never saw any of that. Now, how can you say I was speeding? Jeg så ikke noget af det. Hvordan kan du så sige, at jeg var kørt for hurtigt? So the policeman says, we got a new system now. Politibetjenten sagde, vi har fået et nyt system nu. The helicopter you heard flying above, Helikopteren, som I hørte flyve omkring. was timing you. Så tid på dig. And the helicopter found that you were speeding. Og helikopteren fandt ud af, at du havde for høj fart. So the church minister says, all right, I accept the traffic ticket. Godt, jeg accepterer bøden. Thank you. I accept the traffic ticket Yeah. because anything that comes from above, I accept. For alt, hvad der kommer op fra, det accepterer jeg. Well, 5 to 12. Good, I must really, really thank you for being with me. It has been such a joy and a pleasure. And it's been something more than that. Not only the joy and the pleasure, but the changing
interchanging of our love. Oh, I'm carrying on. I don't remember what you said firstly. I must really thank you. It has been a joy and a pleasure. Jeg må virkelig sige tak til jer. Det har været en glæde, og ja, det har været en glæde. But it's not only a joy and pleasure, Men ikke kun en stor glæde, but it has also been a sharing, men det har også været en delen of love. en delen af kærlighed, eller en udveksling af kærlighed. I might be leaving and going away, Det kan godt være, at jeg rejser og tager bort, but the best part of you I'm taking with me. men det bedste i jer tager jeg med mig. Your love. Jeres kærlighed. And the best part of me I'm leaving behind, my love for you. Og den bedste del af mig lader jeg tilbage, min kærlighed til jer. Thank you very much. Thank you. Good. Okay. Guruji, just a moment. Jeg vil prøve lige at sige noget på engelsk. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt at oversætte det. Mit engelsk er jo gennemgående ret dårligt, så jeg kan slet ikke forstå det. You'll try and say something in English. Yeah. Dear Guruji, I have had the honor to give you something. But first I'll say to you, we know that you think you are 51 years. 50? Last year. Yeah, I know, but we, in our way to tell to count the years, you are 50 this year. Yeah, and therefore we want to give you something. We know that you like flowers, so therefore we bought a bouquet of flowers. That's for you. Thank you very much. But we have something more to add to it. Because we have collected some money and we don't use them all for the flowers. We had a discussion with Charles, and he said you had a new house and used a lot of money on it, and you have hanged the sheets for the windows. Yeah, that's he said. I think maybe that'll be enough to keep drapers from them. Please. Oh, thank you very, very much. Thank you. Thank you. My friends, I do appreciate these gifts. Ja, kære venner, jeg sætter stor pris på gaven. It is very much needed. Der er stort behov for den. I thank you again. Tak skal I have.